হাতে হাত মিলিয়েছি। আমরা অনেক সময় বলি যে স্পিড কত, আমরা অনেক ধরনের স্পিডের ব্যাপারে ডিসকাস করি, বাট ইফ ইউ রিয়েলি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য স্পিড, সেখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সাল অ্যাবিলিটির ব্যাপারটা বলা হচ্ছে, যেমন হচ্ছে একটা মিনিমাম এটা থাকতেই হবে। তো সেখানে কিন্তু USA is targeting for 4 Mbps, only 4 Mbps, and that has to be achieved by 2020. And I must say they have actually come up with a kind of understanding which is achievable at the same time which can be given to everybody. So they made their point clear. So there are countries where they said that it is a 100 Mbps connectivity to be provided to everybody, and there has to be 8 Mbps and all this stuff. But then at the end of the day, if it is not achievable, then it doesn't work. So there you find that the US has provided 4 Mbps, which is pretty low when it comes to the context of US. But then they have said that they would be able to achieve it by the year 2020. So this is some scenario of what I brought from a couple of countries. And then the FCC, the US regulator, they said that they have to bring out some ability gap. That means the broadband ability gap. Where there is a connectivity, but then where there is no broadband, that means there is no ability of the broadband. So there is a gap. So to fill up the gap, how much money or how much cash is required to connect everybody? So there they said that the FCC has done a kind of analysis. They talked about $24 billion of investment is required to bridge the gap of that availability gap. So they have done the kind of analysis where they have not only said that we need 4 Mbps bandwidth, but then they said that while there is no broadband, and to fill that coverage, they require $24 billion to invest on it. And they actually, the public sector and private sectors are working on it. And then if you talk about Malaysia initially in the phase 1, it's small, but then let me discuss on that framework. Phase 1 তারা যেটা বলেছে যে নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের কথা তারা বলেছে। এখানে তারা 2002 সালে তারা ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল, এবং সেখানে কিন্তু তারা দেখিয়েছে যে লাল যে দাগটা দেখছেন সেখানে তার মানে মনে হচ্ছে যে লাল দাগটা হচ্ছে কি এখানে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ বেশি, এবং গভর্নমেন্ট এখানে কাজ করছে, এবং গভর্নমেন্টের রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন বেশি। ইনিশিয়েটিভ গভর্নমেন্ট এখানে ইন্টারভেনশন করেছে। বাট এখন আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি, আমাদের দেশেও কিন্তু গভর্নমেন্টকে ওই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিতে হচ্ছে, এবং সেই ইনিশিয়েটিভ কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ যে কনসেপ্টে কাজ করছে সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা এখানে হাইলাইট করছি যে প্রথমে কিন্তু আমাদের দরকার সেই জায়গাটা কিন্তু একটা ন্যাশনাল ব্যাকবোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য গভর্নমেন্ট এখানে নিজে ইনভলভ হচ্ছে। পরবর্তী সময় কিন্তু অন্যান্য ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস এবং ওয়েলফেয়ার, তখন কিন্তু আস্তে আস্তে জিনিসগুলো তাদের যে রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন সেটা লাগবে কিনা সেই ব্যাপারটা কিন্তু কভার করা। তার মানে প্রথমে গভর্নমেন্টকে অ্যাক্টিভলি ইনভলভমেন্ট লাগছে, এবং সেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট করছে। এবং এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে আমরা বলছি যে অন্যান্য সব দেশে আসলে কিভাবে হয়, ইনিশিয়ালি কিভাবে নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টটা হয়, তাতে ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং সেখানে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস হয়। ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসটা মনে হচ্ছে যে সবারকে কানেক্টিভিটিতে নিয়ে আসে, সবারকে কানেক্টিভিটি দেওয়া। তো ইউনিভার্সাল সার্ভিস বা ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস, এই সার্ভিসের বা এই অ্যাক্সেসের মাধ্যমে যারা এখনো ব্রডব্যান্ড কাভারেজে বা ইন্টারনেটের কাভারেজে নেই তাদেরকে নিয়ে আসে। সেখানে কিন্তু দেখেন প্রথমে কিন্তু হাই মানে এখানে গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্টটা খুব বেশি প্রথম দিকে, তারপর মাঝে মাঝে ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কিন্তু অত নেই, বা আবার পরবর্তী সময় যেখানে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসের কথা বলা হচ্ছে, মানে যেখানে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, যাদের কাছে ব্রডব্যান্ড নেওয়ার পয়সা নেই, যারা ব্রডব্যান্ডের
বেনিফিট যারা খবরটা নিতে পারছে না তাদেরকে নেওয়ার জন্য আমার গভর্নমেন্ট নেওয়ার কাজ করছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে টাকাটা এখানে বলা হচ্ছে যে একটা অ্যানালিসিস করা হচ্ছে, যে অ্যানালিসিসটা ব্রডব্যান্ড করেছিল, তার পাশাপাশি টিআরএআই এবং জিএসএম তারাও এই স্টাডিটা করেছিল, এবং সেখানে তারা বলছে যে 1% ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন যদি বাড়ে বা 1% ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন যদি আসে, তার জন্য প্রায় 160 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান রুপি, 162 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান রুপি জিডিপিতে যোগ হয়। 1% ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন 165 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান রুপি তাদের জিডিপিতে যোগ হচ্ছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি 2015 সালের মধ্যে হবে। তাদের অ্যানালিসিস এরকম বের করেছে, এবং তার পাশাপাশি তারা বলেছে যদি 5 GHz স্পেকট্রাম যদি দেওয়া হয়, তার মানে হচ্ছে প্রায় 3.3% পপুলেশন কাভারেজের মধ্যে চলে আসে। শুধুমাত্র 5% যদি 3D স্পেকট্রাম ছাড়া। তো সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট 3D নিয়ে কাজ করছে, এবং 3D খুব তাড়াতাড়ি 3D নিয়ে এটার ব্যাপারে অপারেটর নিয়ে অলরেডি কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। তো সেখানে আপনি যদি দেখেন যে পার্শ্ববর্তী দেশে কিন্তু এটার ব্যাপারে একটা জিডিপি কোরিলেশন কিন্তু দেখাচ্ছে, এবং এখানে ইনভেস্টমেন্ট মডেলে আসলে ওরা বলছে যে ইনভেস্টমেন্ট মডেলে কোন কয়েকটা হতে পারে, যেটা এক্সেস লেয়ারের যদি ইনভেস্টমেন্ট হয়, মোস্টলি যদি মিডল এবং এক্সেস লেয়ার মানে থেকে যেখান থেকে আসলে হোলসেল ইন্টারনেটটা যায়, সেটা আমরা ব্যাকবোন বলি বা ট্রান্সমিশন বলি, সেটা যদি কক্সবাজার থেকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে, ঢাকা থেকে যদি ডোমান পর্যন্ত নিতে হয়, তার মানে সেখানে ওই যে ব্যাকবোনের কস্টটা আসলে কিভাবে আসতে পারে, এবং ব্যাকবোনের কস্টের জন্য কারা কারা ওনারশিপ আসতে পারে, সেটার ব্যাপারে ওনারা বলছেন। ইনভেস্টমেন্ট মডেলে ওনারশিপ গভর্নমেন্ট থাকতে পারে, পিপিপি হতে পারে, যেটা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, এখানে পাবলিক সেক্টর থেকে আসবে, প্রাইভেট সেক্টর থেকে আসবে, সেই জায়গাগুলো কিন্তু এখানে কভার করেছে। এবং তার পাশাপাশি ফিনান্সিয়াল ইনসেন্টিভ, যার মানে হচ্ছে কি এখানে যারা কাজ করবেন বিভিন্ন জায়গায় যখন কাভারেজ দেবেন, তাদের কিন্তু সরকার বলবেন যে এখানে যদি এই কাভারেজ হয় এত টাকা দেওয়া, এত টাকা ফলে এই জায়গাটাকে কাভার করা, সেই ফিনান্সিয়াল ইনসেন্টিভের মাধ্যমে কিন্তু এখানে ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন পাবে। এখন আমরা আসি ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশনের ব্যাপারটা কভার করার জন্য, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেথোডোলজির কথা বলা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম মেথোডোলজি আসছে ডিমান্ড এগ্রিগেশন। অলরেডি কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কিন্তু একটি এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট পাবলিশ করেছে, এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কিন্তু অলরেডি বলছেন যে এই জায়গায় আমার কানেক্টিভিটি দরকার, এবং এই স্কুল, এই অফিস, এই হেলথ কমপ্লেক্স এবং এইসব জায়গায় আমার মধ্যে কানেক্টিভিটি দরকার। কারণ হচ্ছে আমরা এখন জানছি যে গ্যারান্টিড ব্রডব্যান্ড কোথায় কোথায় লাগবে, কারণ এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর দে ক্যান মেক দেয়ার বিজনেস কেস। প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে যখন ওনারা কাজ করেন, তাদের কিন্তু বিজনেস সেক্টর দেখতে হয়, এবং বিজনেস সেক্টর যখন দেখতে হয়, সেখানে যদি সরকার আগে থেকে যদি আমরা বলে দেই যে এখানে এখানে এত কানেক্টিভিটি লাগবে এবং এটার স্পিড এত হবে এবং এটার জন্য আমরা কাজ করছি, তাহলে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বুঝতে পারেন যে এখানে একটা বিজনেস আছে, এবং সেই হিসাবে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এখানে হাতে হাত মিলাতে পারে। সেই ব্যাপারে ডিমান্ড অ্যাগ্রেশন কিন্তু আমরা অলরেডি বাংলাদেশ সরকারের কাজ করছি, এবং সেখানে আমরা সাউথ কোরিয়ার কিছু জিনিস আমরা বলছি যে সাউথ কোরিয়া 1990 সালে কিন্তু এই কাজটা করেছিল, এবং পাবলিক সেক্টরের সব ডিমান্ডগুলোকে একসাথে নিয়ে সেটা প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দিয়েছে যে দিস ইজ আওয়ার ডিমান্ড, সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট alright, or you have to fulfill the requirement from the public sector. And then when public sector flourished, and then the private sector has to, because the public sector and private sector is an ecosystem. So the private sector it flourished within the time frame of that demand aggregation, what has been done in South Korea. And then they did a kind of analysis where they have provided, at that point of time, they have to be done a 3-phase analysis where they invested almost
$900 million for the fiber backbone, which did kind of facilitation to everybody, so that not only the public sector were encouraged, but then private sector, they got the facilitation too. আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে রিভার্স সাবসিডি অপশন, যার মাধ্যমে আসলে অনেক কাজ হয়। আমরা যদি ধরি ধরা যাক নীলফামারী এরিয়াতে আমাদের হাউস হোল্ড যদি ধরা যাক 40,000 হাউস হোল্ড আছে, 40,000 হাউস হোল্ডে আমার কানেক্টিভিটি দরকার। আমরা যদি একটা প্রিলিমিনারি একটা অ্যানালাইসিস করি যে 40,000 হাউস হোল্ডকে একটা কানেক্টিভিটি, সেটা মোবাইল ফোন হোক, সেটা টেলিফোন দিয়ে হোক, সেটা ব্রডব্যান্ড দিয়ে হোক, সেটা একটা তার দিয়ে হোক, সেটা ওয়্যার দিয়ে হোক, যেভাবে হোক একটা কানেক্টিভিটি দিতে হয়। তার জন্য ধরা যাক একটা অ্যানালাইসিস করে একটা প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস করে বের করা হয় যে এটাতে 40 কোটি টাকা লাগতে পারে। তখন সরকার যেটা বলতে পারে যে হ্যাঁ, আমার 40 কোটি টাকা আমার নিজস্ব অ্যানালাইসিস, যেটা আসলে আমি পাবলিকলি বলবো না, বাট সেটা ভিত্তিতে অপারেটররা একটা রিভার্স অপশন বিড করতে পারে প্রাইভেট সেক্টর থেকে, যেখানে একজন অপারেটর বলতে পারেন 50 কোটি টাকা, আরেকজন অপারেটর বলতে পারেন না 30 কোটি টাকায় ওই 40,000 হাউস হোল্ডকে কানেক্ট করে দেবো, আরেকজন বলতে পারেন যে না আমি 20 কোটি টাকা করে দেবো, আরেকজন বলতে পারেন না আমি 10 কোটি টাকা করে দেবো। সুতরাং এর ফলে গভর্নমেন্ট যদিও আমরা বুঝতে পেরেছি যে 40 কোটি টাকা লাগবে, কিন্তু সেই মেশিন কিন্তু 10 কোটি টাকা সেট করবে। তার ফলে গভর্নমেন্টের ধরে কাজ হচ্ছে যে কম টাকায় একটা এফিসিয়েন্ট অপারেটর ওই জায়গায় সব জায়গায় কানেক্টিভিটি করে দিলেন, এবং করে দেওয়ার ফলে এটা আমাদের গোল অ্যাচিভ হয়ে গেল। আর এটাও ঠিক যে আপনারা বলতে পারেন যে কম টাকায় যদি ওনারা না করতে পারে, ওর জন্য রোল আউট অবজেকশন থাকবে, ওর জন্য ফিনান্সিয়াল পেনাল্টি থাকবে, যে পেনাল্টির জন্য ওনারা হয়তো এখানে ফেল করবে। এটা একটা অপশন। এবং এখানে দেখা গেছে পেরুতে ওরা যখন এরকম রিভার্স অপশন করেছিল, তাদের যে অ্যানালিসিস ছিল, সেই অ্যানালিসিস প্রাইস ছিল $18 মিলিয়ন, বাট দেন they ended up paying only $15 million because of this reverse